See, we have been talking about solving linear equations, 2 variable, 3 variable, etc. But there are concepts behind each of these methods. இன்னைக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் என்ன, சால்விங் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல என்னெல்லாம் கான்செப்ட்ஸ், எந்த மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு, ஹவு டு யூஸ் ஈச் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் அண்ட் வேர் டு யூஸ் ஈச் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ், இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். I'm sharing my screen. Linear equations, concepts and methods. Linear equations எதுக்குன்னா there are some variables. அந்த வேரியபிள்ஸ் உடைய வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியணும். இந்த வேரியபிள்ஸோட வேல்யூஸ் தெரிஞ்சதுன்னா the decision making will be easier. அதுதான் primary goal. So different problems will be given in terms of number of variables. And the solution, நம்ம final solution வந்து will help different departments, different people at different levels to take some decisions. So what adula different methods enna irukku appadina, elimination methods, substitution method and graphical method. These are the three methods which will help in solving linear equations. Where do we use it and how do we use it also we will see. So first we will take substitution method. Substitution method na enna, ipo x is equal to 3 அப்படினு சொன்னா எல்லா இடத்துலயும் 3 நம்ம substitute பண்றோம். Wherever x is there we substitute the variable with 3. So இந்த மாதிரி நீ substitute பண்ணும்போது what is meant by substitution method? In mathematics the substitution method is generally used to solve system of equations. நம்ம நேத்தெல்லாம் நம்ம equations பார்த்துட்டு இருந்தோம். I will go back to my whiteboard. This is the whiteboard which I use generally. For 3x plus 2 equal to 4. Substitution method க்கு நான் ஒரு டேபிள் போடுறேன். x ஓட வேல்யூ கொடுக்குறேன். இங்க ஃபங்க்ஷன் உடைய வேல்யூ f of x எடுத்துக்கிறேன். When x is equal to 1, what is the value of this? Can I make you the speaker? Can I make you the speaker? Yes, Jiva. Ma'am, yesterday class irundha ma'am? இருந்ததே. Monday Kritika ma'am வந்து Wednesday mock interview இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிருந்தாங்க ma'am. இன்னிக்கா? Yes ma'am. She will do it after me. Okay ma'am. அவங்க one day time கொடுத்திருந்தாங்க ma'am, அதால yesterday class இல்லன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ma'am. Okay fine. Okay. We had class yesterday. Okay ma'am. Sorry ma'am, attend பண்ண. Yeah, no problem. You can check the video. Okay ma'am. Thank you ma'am. Yeah. So I have allowed both of you to talk. So substitution method la வந்து this, for example, we were doing this substitution method. X is equal to 1 அப்படின்னா f of x என்ன? இது வந்து நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா -4 இந்த பக்கம் எடுத்து வந்துடுறேன் is equal to 0 அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த 4 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன். So now I want to substitute x is equal to 1. அப்போ இது வந்து 3 plus 2 5 5 minus 4 1. நான் x is equal to 2 நான் substitute பண்றேன். 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8. 8 minus 4 is 4. நான் 3 substitute பண்றேன். 9 plus 2 is 11. 11 minus 4 is 7. So இந்த மாதிரி
இதுதான் substitution method அப்படிங்கிறது. Now we will go back to the concept. What is meant by substitution method? In mathematics, the substitution method is generally used to solve the system of equations. பண்ணுவோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன். x minus 2y plus 3 is equal to 0. நான் இன்னொரு equation எடுத்துக்கிறேன். This is the first equation and this is the second equation. Now deleting this. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணி I have to find the value of x and y, which you all know this. So now இது வந்து 3x, இது வந்து 2y போடும். So now the first and second equation நான் அப்படியே directly I can solve. ஏன்னா இங்க வந்து plus 2y இருக்கு, இங்க minus 2y இருக்கு. நான் இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே இங்க கொண்டு வரேன். ஏன்னா நான் திருப்பி இல்லைன்னா எழுதணும் அதுக்காக. Now plus 2y and minus 2y கட் ஆயிடும். இங்க 4x minus 1, ஏன்னா இங்க வந்து minus 4, இங்க plus 3 is equal to 0. X is equal to 1 by 4. நான் இந்த 1 by 4 இந்த one of the equations substitute பண்ணேன்னா எனக்கு y ஓட வேல்யூ கிடைக்கும். அதுதான் அந்த substitution methodல அவங்க சொல்றது. When you have identified when you have got the value of one variable, when you are substituting that in another equation to find the remaining variables, அதுதான் substitution method. In this method, first solve the equation for one variable and substitute the value of the variable in the other equation. You found out the value of x and you are substituting the value in this. ரொம்ப பேசிக்ஸ். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண, நான் வந்து இதை எடுத்துடுறேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணோம். இது என்ன பண்ணோம்? இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் முதல்ல x 3x plus 2 minus y இங்க கொண்டு வரேன். வெறும் x மாத்திரம் நான் இருக்கிற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துனேன். I could have even said minus 2 here. Because I wanted to create two equations, I just put it like this. Okay. Any doubts so far on the substitution method? So now we found the value of x is equal to, இந்த இடத்துல y போட்டுக்கிறேன். x is equal to 1 by 4 நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த ஃபைல் இந்த வேல்யூவை நான் இங்க substitute பண்றேன். 1 by 4 minus 2y plus 3 is equal to 0. 1 minus 8y, நான் வந்து 4 வந்து taking the LCM plus 12 is equal to 0. Minus 8y plus is equal to, இந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus 13. இந்த மைனஸையும் அடிச்சிடும். y is equal to 13 by 8. ஒரு ரேஷனல் நம்பர். இது மாதிரி நம்ம ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதை இன்னொரு ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி when you find the other variable, it is called a substitution method. இது வந்து simple method of substitution. Find the series அப்படின்னு இப்போ x, y கேட்பாங்க. இதுக்கு பேர் என்ன? கோஆர்டினேட்ஸ்னு சொல்றது. இது when the values are put in the form of coordinates, இத மாதிரி இப்போ இதுல என்ன வரும்னா 1, இந்த கோஆர்டினேட் சொல்லுவோம் நம்ம. அந்த இடத்துல இதுதான் substitution method. 2, 4, 2 is x and y is 4. 3, 7 இது வந்து கோஆர்டினேட்ஸா எடுத்துட்டு போறது.
in the substitution method. This is also called a substitution method. And this one, once you have calculate, found out the value of one variable, substituting in the other and finding out the next variable is part of the substitution method. Any doubts on this? Any doubts? Any doubts, Jiva, Varshini? No, ma'am. Okay. We will just இதெல்லாம் வந்து concepts. In the concepts நீ apply பண்ணி தான் you will be solving the linear equations and finding the solution. Write down the steps involved in the substitution method. The steps involved in the substitution method are: solve one of the equation either for the variable x or for y. எதை வேணா solve பண்ணலாம். Next, substitute the solution from step 1 to the other equation. Finally, solve the equation, find the values of the other variable. இதுதான் நம்ம பண்ணது இப்போ. We solved the equation for x, we substituted. Second step, third is we found the value of the other variable. What is the benefit of உங்களுக்கு வந்து MCQல you may even be asked to say which method is right. இதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் 4 டிஃபரெண்ட் காம்பினேஷன்ல கொடுத்திருப்பாங்க. which of these is right அப்படின்னு கேட்டா you have to follow this. What is the benefit of using the substitution method? The benefit of using the substitution method is this method gives the exact values for the variables x and y. இதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். நம்ம இந்த இடத்துல சொன்னோம் பார்த்தியா எக்ஸ் காமா ஒய்னு, அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன். எந்த இடத்துல அது ரெண்டும் மீட் பண்றது. இந்த இடத்துல வந்து x is equal to 1/4, y is equal to 13/8. Ultimately, you are plotting these x and y in some plane. So the benefit of this is it gives you the exact values for the variables. Can the substitution method be used to solve the system of equations in 3 variables? Yes. இப்போ இதே 3 இது எடுத்துக்கலாம் பாரு. 3x plus 2y plus z is equal to 4. I have 3 variables. Now, how many equations should I have? If I have three variables, how many equations should I have to solve the values? Three equations. Very good. Excellent. So if you have 2 equations, you should have only 2 variables to solve. 3 variable enna you need 3 equations to solve that. இது வந்து first equation வச்சுக்கலாம். Second வந்து x minus 3y. நானா சும்மா எழுதுறேன். ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் நம்பர் தான் வரும், ரேஷனல் நம்பர் தான் வரும். 2z is equal to 1. Minus 2x plus y minus z is equal to 3. I have 3 equations now and I have 3 variables. Can Jiva and Varshini, can you solve this? Yes, ma'am. நான் அந்த ஈக்குவேஷன் காமிக்கிறேன்.
So you are doing this. என்ன வந்தது இப்ப ஆன்சர்? கரெக்டா வராது. Anybody got? Jiva got the answer? You got it? Z is equal to 50 by 8. Okay. Panvel, you are trying? Are you trying to solve Panvel? Panvel, are you trying to solve? Okay. The value of y or x? And the y order value 7 by 2 on this. Somebody tell me whether my answer is right. One of you tell me my answer is right. Okay. Good. 25 by 4. Very good. I am getting y as 7 by 2.
Anybody got the answer? Are you trying? Okay, I'll wait for your answer. Jiva, any answer? Is my y is equal to y by 2, right? Okay. Okay. Fine. I will wait for your answer. I'm also parallelly doing. Good. Very good. Good.
Z equal to 15/2, ma'am. இது x minus 7 by 2. Very good. Z minus 5. Okay, very good. So x and y I also did for you. Very good, excellent. So this is called as substitution method. How you are finding out the value of one of the variables and substituting in the other equations for finding the remaining variables. So can the substitution method be used to solve system of equations in 3 variables? Yes, it is possible. That's why we did this exercise now. And elimination method. What is meant by elimination method? இப்போ for example elimination method எப்போ நம்ம சொல்லுவோம்னா நான் வந்து I will write 2x y is equal to 3 அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் வச்சுருக்கேன். இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து 3y minus 5 is equal to x நான் வைக்கிறேன். இப்படின்னு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக 3y minus 5 போட்டேன்னா இந்த இடத்துல I can totally eliminate this. இப்போ 3y இது சப்ஸ்டிடியூஷன்லயும் வரும் ஆக்சுவலா. You are completely eliminating the value of x in the equation into 2. 2x then அது 2 plus y is equal to 3. Now I have eliminated x from the complete equation. I can find the value of y from this and then substitute. இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கும் போது ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருந்து இந்த அதர் வேரியபிளை ரிமூவ் பண்றது கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் எலிமினேஷன் மெத்தட். யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை ஃபார் ஒய் இன் திஸ் கேஸ். இப்போ நான் இதுல வந்து 3 minus 2x is equal to y நான் எடுத்துக்கலாம். இல்லை 3 the y is equal to minus 2x plus 3 இப்படி நான் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல போட்டு அப்படியே நான் y எலிமினேட் பண்ண முடியும். இந்த yக்கு பதிலாக minus 2x plus 2 நான் போட்டேன்னா I am eliminating y and having only one equation with one variable, I can easily solve the equation. So elimination method is a process of eliminating one of the variables in the system of linear equation using the addition or subtraction method in conjunction with multiplication or division of coefficients. So in the multiplication or division of the coefficient of variable 3 into y, it can be by using add, subtract, delete, multiplication and division. எந்த வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணி one of the variable வந்து other variable replace பண்றதுக்கு தான் elimination method. What is the difference between elimination method and substitution method? You are solving the equation in the substitution method to find one variable. இதுல வந்து you are completely eliminating and having only one variable. This is a one variable equation. The elimination method is the process of removing the variable from the equations, system of equations. You are completely eliminating. Whereas substitution method is the process of replacing a variable with a value. X is equal to minus 7 by 2, y is equal to 7 by 2. In the value, you substitute pandra. So you are replacing a variable with a value in substitution method. Advantages of using elimination method. ரொம்ப சிம்பிள். ரொம்ப இப்போ ஒரே ஸ்டெப்ல ஈக்குவேஷன் முடிச்சுடலாம் வேல்யூவை. இதுல இருந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல ஏன்னா எக்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். இதுல அது அப்படியே ஒய்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கோ, ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஸோ இட்ஸ் மச் ஈஸியர் தென் இட் ரெடியூசஸ் ஆல் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். When should we use elimination method? Elimination method is the best choice of use when the equations are in the standard form ax plus by is equal to c. Coefficients வந்து 1 2 3 இன்டிஜரா இருந்தா பெட்டரா நீ வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும். இதுவே வந்து ரேஷனல் நம்பரா இருந்ததுன்னா it is very difficult. You have to go for substitution method only. So
this is the second method. We have already seen what is substitution method, and now we have seen elimination method. The third one is the graphical method. Graphical method எப்படி பண்ணுவாங்க? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஒன்னு போட்டோம். y is equal to 2x plus 3, 2x plus 1 ன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஈஸியா. இப்போ நம்ம x-க்கு வேல்யூ கொடுத்து நம்ம இப்போ y வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம். இப்பதான் இந்த டேபிள் போட்டு x is equal to 1 னா y is equal to 2 plus 1 3. x is equal to 2 னா y is equal to 2 2s are 4 plus 1 5. x வந்து 3 னா 3 2s are 6 plus 1 7 அப்படின்னு நம்ம போட்டோம். இதை நான் வந்து என்ன பண்றேன், கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல எடுத்துட்டு போறேன். y இது x axis, 1 2 3 எடுத்துக்கிறேன். நான் என்ன பண்ணேன், 2 8 2 4 8 எடுத்துக்கிறேன். x is equal to 1 ங்கிறச்சு y is equal to 3 somewhere here. Yes, x is equal to 2 ங்கிறச்சு y is equal to 5 somewhere here. x is equal to 3 ங்கிறச்சு y is equal to 7. இப்போ வந்து x 0 வந்தா y is equal to 1. ஸோ நான் இதை அப்படியே இந்த கிராஃப் வரைகிறேன். மேலதான் இருக்கும் இந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன். இதுதான் கிராஃபிக்கல் மெத்தட். கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல இந்த மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதை கட் பண்ணும்போது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பாயிண்ட்டை வச்சு யூ வில் ஃபைண்ட் த வேரியபிள்ஸ். இது ஒன்று. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட், கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னு இருக்க மாதிரி கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்னு ஒன்று. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ வந்து மூணு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, எக்ஸ் ஒய் இசட். இப்ப இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மட்டும் வச்சிருந்தா ஈஸி, கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல இப்படி போட்டுருவேன். இப்போ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ, ஏஎக்ஸ் ஏ1 எக்ஸ் பிளஸ் b1 y plus c1 z is equal to some constant 1. a2x plus இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய ஈக்குவேஷன். அப்படி இருக்கும்போது you can use the cross multiplication method also. Cross multiplication methodல வந்து we multiply the numerator of one fraction. இதனுடைய detailed இது வந்து நம்ம நாளை கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். We will do some problems related to this cross multiplication. Only then you will understand. Now we will just go through the concept. In a cross multiplication method, we multiply the numerator of one fraction to the denominator of the other. அப்படின்னா b1 b2 வச்சுக்கோ, c1 c2 a1 a2 இப்படிதான் அந்த இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். b1 b2 again. இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி we will do some problem solving the problems. There is a method to write this. You will have equation like this.
you will solve using this method. This is a cross multiplication. Okay. You just understand the concept. We will do a problem tomorrow. Why we use cross multiplication method in linear algebra? To find the solution of a pair of linear equations, we use the cross multiplication method. இந்த மாதிரி a1x b1y plus c1 is equal to 0. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we use, then we can find the value of x, y using this method. அப்படின்னு சொல்றோம். You can also have 3 variables here. How to find the solution of linear equations in 2 variables using cross multiplication? இதுதான் x of b1c2 minus b2c1 is equal to y of, நம்ம பண்ணோம் பத்தியா அந்த c1 c2 b1 b2, இதுதான் a1 b2 a2 b1 b1 c2 b2 c1, இப்படிதான் cross multiply பண்றது. இதுதான் அதோட வேல்யூ b2 a1 minus b1 a2. இதுதான் formula. We will use this formula and solve some problems tomorrow. What is the condition to get unique solution? இதுல வந்து unique solution உனக்கு எப்போ வரும்னா a1 should not be equal to a1 by a2 should not be equal to b1 by b2. இது primary limitation. இந்த rule வந்து கரெக்டா இருந்ததுனா தான் you can use a1 by a2 should not be equal to b1 by b2. அப்ப you will get unique solution. இப்ப a1 by a2 is equal to b1 by b2 na there is no unique solution. Last week one of the problems la பார்த்தோம் unique solution எப்ப வரும், unique solution எப்ப வராது அப்படினு. What is the mathematical rule of 3? It's a method. Rajesh, is Kritika joining? Rajesh, has Kritika joined? No, ma'am. No, ma'am. Till now, she's not joining, ma'am. Okay. Okay. So, the mathematical rule of 3 is a method where we can find solution based on the இதுதான் proportion. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Proportion எவ்வளவு proportionல வந்து இந்த variables combine ஆயிருக்கு. So in the proportion which ratio proportion which I think we also did some problems in the last week. The proportion which if you can find solution in the cross multiplication the best. The mathematical rule of 3 is a method where we can find solution based on the proportions. The best example is the cross multiplication where we can find values of unknown variables by writing in a proportion. So this is the rule. We now know the rules for all the 3. Apart from this, we also know that there is a graphical method. Graphical method is by solving the problem by plotting it on an x and y axis. So these are the 4 methods using which you can solve linear equations. நாளைக்கு வந்து we will see some problems related to cross multiplication because இது கொஞ்சம் கஷ்டம். other two வந்து much easier. This method is little difficult, so we will do some problems tomorrow. Okay, any doubts so far? Sorry, any doubts so far? So the elimination method and substitution method predominantly நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம். Ponvel is also right. 13 by 7 y. Very good, Ponvel. Okay. Fine. We will meet tomorrow and do some examples on cross multiplication problem. Okay. Thank you very much.